me music and die. I wanna kill all this bitch till I die. They pray for mercy, I pray for my grind. Broski don't sleep, you can't catch him outside. That pussy got mileage, I just wanna throw. Put me in business, could come with a bow. Talking for talking, won't help you for long. I'm right in my wrong, inside of my dome. Welcome back to another episode of me, Music, and I'm your host, Shy, Albina Sydney. Yes, Jim the Hustla. And today we have a very special guest in the building. Munu tukubaha cyane. Munu. Ese omba So you say you, my music, and I. What about the people in the background? Me music and I. and my Still. people. And the people, I They're represent the part of the I represent the people in the background. Yeah. Yes. Everybody make noise for. And everybody. That's what's team. up. Yes. Welcome to the show, brother. Yeah, thank you for having me. Yo, By it's a the way, pleasure. talking about that le type. Oh, lead type in Or English. lead type. Yeah, John say, I don't know, tip. No, actually, I have a friend, a good friend of mine. What happens to the best? Yeah, a good friend of mine, and he, like his mother-in-law, he went on Facebook and then he's like, oh, I saw like Lee Type's profile. He commented on Rebecca's. Oh, Lee type. They're like, who is Lee Type? Like Lee Type, you don't know Lee Type? You know, like Robert's ex-roommate. I'm like, oh, like Lo Type. I was like, yeah, I should, you know. You should Lead type. take the lead type. Maybe when I join the Commonwealth, I'll be like, hello, my name is Lee Type. Ngendo mbali na konkunze do. Kaka, No, that's like if you know like US watangiye gusoma izina ryawe. Go lead type. Yeah, and I will stand up. If you ever choose to drop music, you should use that. Yeah, nibyo namubwiraga agomba gutangira Oh yeah, kuririmba. that can be my music stage name. Yeah, stage name. Stage name, I Lead know, type. right? Talking Also, about Umva that, Bebe. I will say. Umva bebe. Karame, kanitabe. Jen mvuze ngo le type nabanje kubitekerezaho njyewe mbere nkikumenya ndavuga ni buriya ko biri kose nuko ari umutipe Obviously. niho byavuye No, byavuye kuri ubundi kera uraza abana bose bagira amasurino harabitwaga ba Bobby harabitwaga ba Fifi Man, cyakora umwana bitaga Bobby. Dogi nizo zitwaga Bobby. Kwita Bobby. Yeah. So rero my nickname was Tip. And then kera kaba Tip nyine, and then kera kaba ingeze hano nyine kuri Facebook ndavugase gushyira amazina mu ikarita y'abatisimu numva bidaceka cyane. So I was like, Tip is my nickname, and they're like, yeah, let me look for le type, le gars, l'homme, whatever. le monsieur. Le monsieur, voilà. But Talking about that, actually, I have a question. You said when ugera hano isifungura Facebook, ko ifungura ugeze hano? No, isanzwe nyifite. Can I nibaje how long was it, how did it get to you kuza muri Canada? How did it come together? And urumva nyine I imagine mu Canada narinzi ari Canada yo ku mavuta urumva. Muraza amavuta yabaga yanditseho Canada, right? And then they were like, oh yeah, Canada. And then I looked for the visa, I bought a ticket, and then here I am. and how long have you been here? 15 years. 15 years. Penkup. So abantu bose bamaze 15 years in Canada. Ndanaba 15 and more. Mbapepe kurusha 15 and more, but that's big. But if it's 15 years, it means you've seen a lot. And talking about that, because we're in Me Music and I, we really refer it to music. And now my question is, do you have some preferences for the music in Canada in those 15 years, or you don't see any music, you just refer to the random music? You mean like Canadian Canadian musicians, because we have them, and some of them are very famous even. Well, of course I love Celine Dion. Ooh. You know? Québécoise. Québécoise, you know, like on est fier d'être ici nous sommes. Et puis, Now is it us in the music, I listen more to like, you know, home music, back home music, like random music, Afrobeat, everything Africa, everything Caribbean, Canadian music. I don't know.
But It depends on the mood. Yeah, but like You mean like rapper? you know, it depends. Like when you start thinking about Canadian music, mostly like you don't see it because even like Celine Dion you're talking about, Justin he's Bieber. been in US. We got Justin Bieber, Bieber. Drake, Drake. you know, Tory Lanez, you know, but like they do their stuff. Some like, even go in to US. UK actually. Most go to UK to perform. Yeah, and some they go to France. Like France, mostly like the musicians from Quebec, Montreal. Of it, no, Most of and them. then also for me, I think my taste in music is, I would say, maybe to some people, maybe like bizarre. So me, I have like some songs or some artists that I like depending on a certain moment. So there is like this singer called Sarah McLachlan. I don't know if you know her. No. She's like in the arms of an angel. She, she's like a pianist and stuff. Wait. So I love that song. So one day it may hit me. I'm like, yeah, I want to listen to Sarah McLachlan, and then I'll listen to that. Yeah, music is moments. Actually, Yeah. music is moments. Sometimes you listen to a song and it's just gonna remind you of a certain moment. Yeah. Your Yeah. own music, like if you're sad and the music is playing. I like if I hear like, oh, Justin Bieber, Drake, they're coming for a concert, I won't be like, oh my god, I need to go there, because they are not my favorite. I can listen to their songs, but ntabwo byanshirishati ngo kujya ngo imbere kujya kubareba ariko nka kuno umuntu akikureba we le type nge nkanje urugero ntabaye nkuzi byihariye cyase mu bundi buryo runaka nahita ntekereza ko wakunda nk'ibintu by'abarasta maybe Bob Marley. Yeah, because what do you like if you were to look at somebody, the first look you will have about them, that's the idea you have about them. Maybe urebye muri perspective like ya dreads. Ugomba ariko tuvuye nk'ubu ngubu ngiye like for igihe maze hano kwari it's a bit long, but like mbona rotipe like dress code n'ibyo byose ugomba he's kind of hippie, you know what I mean? So niyo mpamvu nawe yavuze ngo indirimbo zanjye bizarre, mbese usanga ari umuntu uri like in another world, abstract. Yeah, mbese mwisi mbese utarebye deep into it, you won't know. Yeah, I guess it, but to me, like everything, like good vibes, like like everything that hits me, it takes me time kukunda indirimbo. So yeah, I have to listen to it on my ear set, in my car, on my TV, on my speaker, when I'm sober, when I'm not sober. So and then I end up loving it. So it may take some days and then like the Rasta, I guess, because Rasta is always like good vibes, Good smiling, vibes, no complication. Yeah, exactly. So since you came in Canada, you had dreads. no, up to now. I've had this for 5 years now. Was it imyaka itanu? Yeah, in September, I guess. Yeah. They should put it in the comments if they like him with the dreads, if they know him with the dreads or not. But for me, I feel like birakubera byose. Hari n'ifoto nabonye utazifite, it's good also. Byose ni byiza nyine ugwamo. Urumva hari abavuga ngo amabara atabera imwe ko njye nabonye yose ajya kumbera. ubwo niba ushaka kumera nka rotipe kuri dread waza wireba muri miruwari kananye nshyiremo kwireba muri miruwari Samo kako kape. Coca-Cola. Okay, I have a question. Coca-Cola. Coca-Cola. Hey, wait. Ibyo bintu rotipe aratanga. iyo topic twari Coca-Cola. Topic tigaruke. Ni Coca-Cola zero. Tigaruke gato. Agasego. Okay, tarifata kuburata. Yeah. La nara bibaye ikibazo. Urumva byaranze. Bikomeje kubiye ko ari akadiyene musa Esha kabisa na. ariye gapopinga gutya nawe uzi ko ubikosora neza Man, uzi ariko kumva karagucika ibintu byabaye bisete. kavango cyakoze Tipe twimwe nyina cyake yose. Cyambira ngo man ngo karaga kuru. Bro, nibaza ahantu musumari waje mu bintu turi kuvuga. Ndabusha gakuru. Unyine ngo karaga kuru. Gakuru.
agakuru oya Uvuga agakuru, ndibuka yera nzi ko ari clue kwa kundi mbese tuvuga ufite nka password ugashyiramo clue ya ya idea yumva y'ibikuru. wano nayo wumva gutya. yeah tubwo numvaga ngera What's that clue? So basically was the saying say guy, crew. he wanted to say crew. No, wait, crew ya password uvuze ndi. No, Yeah, yeah, no, clue Uvuga. give me a clue Give ese me a nk'ubu mubajije ikibazo Oh, I have no clue. Yeah, Okay. Yeah. so numva yumvise Izindi agasumari zibari njye nyinshi numva age nawe yumva ibindi kubera ko tuvuze kuri R na misinformation. You L guys are ariko noneho tuvuze noneho ku yandi magambo nk'ubu urabona tuva clue n'ibiki byose misinformation izamo bro. kwa kundi ubona dictionary ibishushanyijeho utuntu gutya ari ukuntu baspellinga mbese ba pronouncing ijambo ariko se ninde bikurikira na please yabaye PLIZ I can we know. please Pills. you know Pills. Hey, eh you know. Charlotte, I think biba bimeze nkaho ururimi rwacu rw'ikinyarwanda turaruvuga neza turagerageza urwo tuzi ariko runo rw'amahanga rw'icyongereza yaba mbona bimeze nk'aho umuntu ugenda atambitse ibirenge ashaka kukuyobya Ubwo ni gute wa? ugasagiya Ni gute wamvuga? ndakuvuze Nkwicaye iruhande. utambika ibirenge Bibi cyane. Ariko ntabwo njye nabyemera ibyo ngibyo uzima njye sinakubeshya school isomo abantu batsindwaga kurusha ayandi yose yari ikinyarwanda. Akwa buriya bintu Mwana wavuga bavugaga n'ikigenda. ibindi byose kinyarwanda shike twese ariko noneho twese bari dukubise tuburyo duvuga ako se ujya ureba text abantu bakwandikira ni slang. niba mbese utangiye kureba ureke byangiye gukata iyo yanditse ijambo mbese ritakatwa urabona hari ngo ntabwo ngo ntabwo kandi ni nta ntabwo zose zimaze kuba nyinshi ntabwo zo zabaye nyinshi cyangwa ngo nyumvira ugasanga mvi n'imana va agashyiraho na va nimba ari icyongereza nta nubwo ribaho ntabwo bisoma gutya abana b'iki gihe biga iki uyu bashaka nka captions za Dumba hari igihe nanjye ari igihe nsoma ibintu bya Duma nkavuga ngo cyakoze akeneye hari umwana mutwe dufite w'ikinyarwanda muri centre wize setandre Nyamira umukecuru gutya yabaga mu mazu y'abaprofeseri Dumba niwe yari akeneye kugira ngo bamwigi oya Dumba ntabwo ushobora kureba posti zuri soba kuko atumuhamagara ngo alo ariko sasa ngiye mfite ikibazo wa mugani ukumva Dumba agiye kuri live you know abari soba cyangwa afite akarahuri gahanga ku Rwanda ni nka kuno mumeze ubu kamuvugira cyangwa wahakirwa kuko umunese mumeze mu ntabwo wabyuka buri munsi ukaza zakoranyeho nka kuri yetu mbese ready for hari abantu bahora bari hype buri gihe. How about you Latif? And we are very glad that you're here. Buri gihe njye mbona iyo udafashe video uri mu modoka uyifata wambaye cya kigofero baraza mu misatsi cyangwa se ukaba umeze nk'umuntu wise wibuka ikintu ukahita ufata video njye ndibaza umeze gute njye urumva ibitekerezo byanjye bizana nka diare urumva aho bimfatiye na utucana kamera cyane ariko ndabanza njye ubu nsigaye kubera ko ndeba no gusaza ndabanza nibiri hanze ariko njye akantu kanyitorero n'iryatara kari akaboro naga slogan cyangwa naga punchline I would say biza aho ngaho nyine biterwa njya nibaza especially nkamwe nyine like influencers ubundi ijambo I don't think I'm an influencer. Go muri category bro because you influence people. Do I? Bro tara n'umuntu ngakubwire umva baba ubwo ni kare type influence udeje umuntu abari gukora ibintu akwibye nabyo navugaga mu kanya muza bavuga ngo hari amabara atabera imbwa ubwo ni navuga mbese umuntu ushaka gushyiraho dread nk'izo ngizo abanze yire muri miruwa ariko bizava udakora amabara ugasanga ibyo bitanakuye. Yeah, so my question is what are the challenges? Kwanza, what do you like about social media and how did you get into social media? Like what was your journey?
But I think for me it's like everybody else. I opened my first Instagram like long time ago, and then because I had friends who were like, I was on Facebook. I was like a Facebook guy, and then my friends are like, oh yeah, Instagram. I was like, yeah, Instagram, yeah, you can post your pictures. It's not like Facebook, blah blah blah. I was like, okay, they can give. And then I went on Instagram, and then I went back. I could not remember my password. I had to open another one. And I was like, okay, I would be checking like profiles, and then I wasn't as active as I was. I was like, friends, oh, you're on Instagram. I add you, I follow you. And because I was like, this is my my profile. This is like my platform in a sense. I can post stuff that I want. I can speak my mind. I can share with people, because I was like, it's a friendly thing, like something I talked about Albina here, and then it made her laugh, or we laughed about it. Why not? I share with you, but because I don't want to text everybody, then we just put it on Instagram, and then it went on like that. The community, grew, and then here I am. It's not like something I was like, oh yeah, I want to become known, I want to become like public. It just like made it. I remember I used like to do videos like 500 views in a week, 2 weeks, and it was good for me. And then, you wouldn't mind. And I still don't mind, like. Coming to that, when about him not minding, I think barambwiye ngo Albina ngo turabizi ukunda show ntinkunda show buriya ngo umuntu rero utanga show utanga ibyishimo muri iki gihugu no muri uyu mujyi wa Montreal ngo ni le type waje gusanga ari byo ndibuka ko nahise njya kuri Instagram ko nandi hano wa stalkingira umuntu kwa kundi nyine ni stalk ni FBI files guye kuri files profile y'umuntu yose uyiguye ariko biterwa abantu badakunda gusharinga cyo kujya ugasanga hari nagize amahirwe rero we warasharinga ndibiri hanze we're not gonna be hanze, but I was glad that I could find who he is, and then I was like, who is this guy? Okay, le type ndareba ndaseka video zose nabaga ndi guseka gusa ko yazabaga ibintu uvuga ni ibintu biri byo tuba turi kubamo kandi bimwe uranadusetsamo kuko you speak your mind. I think you have to tell your mind. At some point it's where is my mind? It's even goofy. It's even my mind was delivery ngene kanye nakumenye umwana dad nyine bwira raho hirya nyine tuyigaramiye n'iki ijwi ry'umuntu uri kuvuga telefone gutyo avuze umwana babysitting. Okay. No, babysitting. Era um baby. Numva ngo mbaba ndazi umuntu ni muri cyane sikugamba bebe I know tunarakara ujuri kumbwira bebe ndahindukira kuri cyo nyine mbona umusaza numva kafidoki ubwo umwana ni wari uri kumva no ndangwizuye ni ndarabwira ngo no type yagize ngo cyangwa ariko kuri phone call kuko umugari ngaho muri Jena ndi kuri phone nyine hano ndari hano numva ngo umva bebe ariko ubwo mendikiye nyine rwa barambwira ngo uramuzi be type ndambwira happy munazi wapi ahitagera page ndiwa video nyine mbona aho umusaza afite content byatari n'aba followers ndavuga okay where does he live barambwira ngo abahano no muri yari ubwo ndi gucyo nakumenya okay ariko nakumviye nyuma ngo umva bebe nari ntarutse nari niba rwari rwubatse ariko reba sibyo mbese ngiye muri afite inyota mu cyo kumureka tumuhishe talking about Muza. Let me thank you nanjye kumusavira kumwe kwa reka mbimushyikire birangiza birangiza mwari w'urwanda murakoze umva njye nashakaga kuko ubundi njye mfite ndeba kuri kote ya getting paid and stuff like that. So njye ndakuzi mbese uri gukora like Muza mbese uri gukora MC ku like in different places, weddings, you know, parties and all that. So
uri mbese ku muntu waba ukeneye kuba yakwangaja or something like that, you know, how affordable are you? Oh, very affordable. You know, I'm affordable in all currencies, in all languages, and all over the world. So anywhere you want me. Amen. I think no ushobora kugira like affordability, you know, hari ushobora kugira kubera ko like ibi mbese iyo dukora ibi ngibi tuba turi niko kumurikira nkuko mbese tuba turi nko mu mahanga turi a little bit further niko navuga From Rwanda, you mean? Yeah, mbese like turi a little bit turi mbese mu bihugu byateye imbere witinya kubivuga oya nari gushaka mbese uburyo bwo kubivuga nabitinyaze kandi bigaragarira ntuza mbese ni ibintu bizwi, you know. Ntabwo uri New York uri ni Kigali Nyamirambo, two different stuff, you know. So ndi kuvuga ni it's very serious. Ntuza mbese like ku muntu mbese uri nko mu Rwanda, you know, wowe mbese uri gukora what you doing, you know. Mbese ukaba uvuga ngo njya charge this much, I can be here and there, you know. Like mbese ikintu wamurikira mbese like the other. En fait, urumva c'est sûr que tufate nko kwemusinga yenda tuvuge mu bukwe yenda ngurugero amafaranga yenda tuvuge nca hano ashobora gutandukana nayo naca umuntu yenda tuvuge uri mu Rwanda cyangwa se advert cyangwa se kwemusinga ikintu icyo ari cyo cyose gerageza gushyiramo navuga gute imiyaga. No, ntabwo ari imiyaga kurationaliza nyine nkareba nkavuga ariko amadolari n'amanyarwanda ntabwo ari equivalent. Urumva donc umuntu uri gutangira business hano uri gutangira enda tuvuge business mu Rwanda cyangwa se uyifite hano n'uyifite mu Rwanda yego bose barinjiza ariko ushaka gusanga batinjiza amafaranga kandi byose most of the time it's in the approach. So the way people approach you, the way they, you know, the product, you know, like it's an ensemble y'ibintu byinshi at least kuri njyewe, you know, kuvuga ngo yenda tuvuge kwemusinga cyangwa se advertisinga cyangwa se gukora ibintu ibyo ari byo byose, so ntabwo ari kuvuga gusa ngo ni amafaranga, you know, ushobora kuba amafaranga yenda if you selling products that I'm not interested in, that I would not recommend to my friends. I don't think I will do that because there is money in it. Nibari event that I don't feel like I belong to, I want MC that event. Nubwo abo amafaranga menshi kuko there is more. Yeah, there is more than money. There is as more you than have money. You have standards. Yeah, it's exactly. your name on it. Yeah, exactly. There is nkuko nanone usanga nanone amakwe yose nubwo wabuze ko ari amakwara mukure ukavuga uti no thank you. Nta kindi kintu ariko yenda kubera uburyo uvugana n'abantu karavuga uti ya mafaranga nzayarya ariko nza no kuvayo mitanya muri pharmacy kugura karavuga uti kugira ngo so I'd rather just stay away, look for someone else and But if it comes to that, you're doing gigs and being an MC, being an advertiser, being an influencer on social media, you matched it and then you're like, oh, I want to do this. Oh, I have a talent with this. Oh, people told you that you had a talent about it. Also talking about that, you are even a traditional dancer, Rwandan traditional dancer in Hoi. So coming to that, does it mean that you combine both of them and then you're like, I can be an MC in a wedding? Or people told you that you can talk? Me. Oh, people told you. Something people don't know, I'm a shy person. Yeah. If you don't know me, I'm very shy. He's called shy. I think everybody who is creative. Everybody's shy. Yeah, so I think Everybody's I am a lot of people, Everybody's shy. That's Everybody's shy. I'm a lot of people. hey, So so like everybody has There's a piece of me in everyone. and then at the same time I can adapt very quickly. Nk'urugero nkiri mu Rwanda navuye i Kigali njya gukora ahantu bita Kirehe. Ni hafi ya Rusumo, hafi ya Tanzania, hano hatabaga umuriro, I didn't know anybody. Ariko I spent there 2 years
and then you could have it was like my family. Yeah, I had made friends. We made like a choir. We had like a basketball team. You know. You tell them for the band. No, that then. That was before. So they don't know him sing, and I think it was like a wedding, someone's wedding, and then there was nobody. Someone told me that I can do it, and then I was like, if you don't have anybody, okay, give me the microphone, and I did it. And nakura no muri zira za dote like dowry, even reception, you do that. Yeah. Ariko apana dowry nka zimwe zo mu Rwanda zabasa musure n'abandi. Oya. Urumva turi diaspora, urumva du coup no kuko hari Kinyarwanda, I have to admit, you know, hari nivo ngezaho biriya by'ikinyarwanda kiri deep. I don't know how to do that. Ariko I can do muri dote nyine, ariko I know my limit. Uvuze kuri dote de bo. You know? Kuri dote? Yavuze muri dote nyine. Gusaba. Ariko sasa none urabona ibihe ahantu bigeze. Kugana ku bintu by'abantu bakundanye gutya. You know, ibintu by'amavalentine. You know? Love type of stuff. Ariko nyine da. Yeah. Valentine's soon. Where's your Valentine's is coming? Where's your boyfriend? You are sitting alone. Where's your boyfriend? You are crying. Anyway, grab yourself a bottle. And this is my Valentine's. Ushobora kwisunga icupa. Yeah, ariko akabazo k'amatsiko. Muzahano se Valentine yavuye. So umuntu hajya byagenze gute yashingiye abantu batagombaga kugira. No mu priest yakoze ibintu bitaba bashatse icyo bitaga actually bitaga ngo martyr. Ndembize mu gifaransa. Martyr. Sasa ni mu priest babikoze hamwitaga mutagatifu Valentin ngo yanze kureka religion. Yanze kureka religion. No hari fete bakoraga muri fete. Yanze kureka religion. Babikoraga banga kureka religion abenshi. Ariko religion yari ifite ayandi mategeko. I don't get it. The thing is, it's confusing. Konago have take exact the details. Yanze kureka. Ko mukore martyr because hari iyo martyr nyine iyo kibivuze martyr nuko nguba bari kintu nyine ugomba kureka wanze kureka. Very much. To decide gupfa as a form of like abaho Imana b'Ubugande. So yahisemo nabisomaga nyine umwana. Yahisemo gupfa. Ariko bijyana nuko muri ibi bihe hano ibihe bya February muri Espagne bageraga ikirori tango nari ngo urabibona kuri Google ngo call something muri icyo kirori every time cyabaga havuga minda nyinshi byatari no it kept happening so much but after umunsi umwe nyine kuko muri uko kwezi bibukagamo nyine na Valentine tafata bishira navuga ati se Valentine ya urukundo okay niyo maniga rero ntago yari ibintu by'umugabo ntago byari by'umukundo wapi yari mutagatifu Valentine mani bari gitishije tu ariko se reka tugaruke kuri letipe kunguni letipe tubwire na Valentine sema turayemera ntuyemera nyemera mu yesa so nyine wawizihiza ngiye ngora muri karandi arahakana ngo ugende iri nishaza nashaza pe urase urawizihiza. Do you celebrate Valentine's? Do I? Not really. Ntago ibintu byanshirisha. Like ngubu I know I may go to the movies. To on the movies. 14th, there is like this new Bob Marley movie coming on the 14th. One Love. Okay, you watching that too? I told my girl I'm gonna go show you. I think that's what I'm gonna do. I'm gonna take you to Valentine's. movies. But are you going to go alone? Because Hustla, we know he's married. No, Respect to Chanel, but you're not married yet. Yeah, you're going with someone. Yeah. So you're That's going your with Valentine. Valentine's. That's your Valentine. So you believe in that thing? Valentine's is coming. And what better way for a Rasta to remember a Rasta? Yeah, Rasta, One Love. You know, it's gonna be One Love. By the way, the movie is called One Love, right? Yeah. No. Hustla, One we Love. solved your program. We solved his. Mine is unsolved. How about you? Are you going for Valentine's? My name is called, you know, in He's still the being police, shy. when there's like a crime,
when they don't find the guy who did the crime, they call it a cold case. It's a cold case. It's frozen. It's ushobora kuyikura muri firigo. No, but how can you be frozen with this weather? Winter even yarahunze, so it's not frozen. It's a cold case, my friend. It's a cold one. Ushobora kubitaho gutya kameneka, ikirahuri kuntu kimeneka. None se umva mubwire. Iyi Montreal ukuntu uzema ibyaha. Wauze Valentine kwe. Oya ariko wari wagera mu isoko ugacanganyishyirwa. Barambwira wa muntu urabona abantu bari bacuruza ubunyobwa gutya. Mujya muza kavuga reka twumve kandi nta muntu wanga bose bashaka ko wonje ubagurira. Oya wonje ubwabo nibwo buryoshye. Ahubwo bari abajya batanga ubunyobwa bwinshi kurusha ubwo bagurira. So rero nibonjeje cyane ugera kwa nyuma wahasi. So mujya wasanga bonje cyane. Aguhaye isomo akubwiriyemo. Ariko nta n'ikintu wumvise buryoshye ubwo buraryoshye. Buri hari amakuru abifite. Ntabwo tubwira. Abonja nka kangaye mu cyumweru. Oya ibyo ngibyo njyewe amakuru yo mu nkutenye ntabwo nayavuga. Ayo makuru yakuye. Nta mpamya bushobozi. Coming back to the tip, he said he's going to the cinema to watch One Love with somebody. Now talking about that, is it your first time to celebrate Valentine's? No, well, I'm going. It's not going. Why? Because I read look at dolls. Well, maybe I'm gonna say it's Valentine's. No, who is that somebody though? Hey, you don't need to know. It's somebody. Nobody has to know. It's someone special. But talking about that. Okay, that person. Just know you're special. Yeah, you're really special. You made me feel good. But talking about that. Yes, sir. Low key, this is low key style because was no sutko was get no hand. Dumba shobora kuguposting. Oh yeah, Dumba na go posting. Ifoto ya linkinze. Oya ariko uretse ko ngewe nta kintu bunge n'umuntu anaposting ndetse buriya gupostinga erega muri yenda that's like entre parenthèses gupostinga buriya ibintu byose byagiye hanze byageze na ubwo iyo foto umunsi nayifashe iyo ndasize niyo yabivuga ngo ndaguma muri telefone yanjye mvuze ngo tra ndayifashe ubwo nuko it's gonna serve to a purpose. Oh, you mean like in your gallery if you are to snap? If I take a picture of something, I have to be ready for whatever will come after. The after effect. No, even taking it. If a photo leak, you know, it might go on the cloud. Because sometimes you take a photo for yourself and then look at your snap or wherever, and then you click a wrong button and then it goes. So the minute you take a picture, niyo waburi wenyine waburi n'abantu ntukarakarira abantu ngo bagupostinze deja wagiye kwifatira ikintu utarashaka ko bayipostinge. Sibyo. But then talking about that, that's why it has to be understood. How can you manage that life? Because you're already an influencer, which means anytime you post something, it has to really be 100 views and more. Starting from there, that is a fact. You know your social, you know your algorithm. So I want to know, how do you manage that life of being so known outside the world? Because we know people are judgmental. People have their own thoughts. Mainly people from our motherland, Rwanda. We love Rwanda, but then we also know our flaws. We are who we are. So ubibamo gute wowe the type ubibamo gute uba mu mahanga ariko naba no mu Rwanda ujugera yose So something I realized when nkuko bavuga ngera kuri imihanda nisanga muri imihanda, right? Since it's not something that I plan, mvuga ngo I'm gonna kujya mu mihanda nkuko babivuga. So one thing I tell myself is to not change, to not be who I am not for people. Yes, sir. So if I decide to post something, nuko take it, that's me. I think you should know that thing that I'm posting, or I feel like I should make it public. Bro, so this basically like ikintu nshaka ku addressinga for real bese kuri ku bantu
bashyuha mu mitwe bashaka kuba ntuza influencers bashaka abaririmbyi n'ibiki byose. This is ikintu umaze kuvuga iyo wumva ngo like somebody sold his soul ugomba ni kwa kundi mbese like uza muri aka gakino ugasanga mbese bigiye kukushwanisha nabo mwavukanye n'inshuti zawe kubera ko ushaka gukora that extra step, you know. Ugasanga mbese byaragutwaye nta nubwo ukibuka ko ubana n'abantu, you know. So mbese icyo kintu ni very serious, you know what I mean? Kubera ko njyewe like I meet a lot of musicians usanga mbese basa bari depressed, mbese ashaka kuba umusitari ejo mu gitondo, ariko ikintu kimwe njye nababajije mbese numara kuba umusitari ese ntabwo uzongera kunya ntabwo uzongera kuryama se mbese ni iki kizahinduka ukumva uzajya ukaranga urye nka ni bya bindi bisanzwe so mugabanye ubushyuhe kugira ngo nibibasaze mu mutwe ukumva kubera ko icyo kintu niyo mpamvu like ngukase kuko like it's a very serious point. Yeah, that's true. Abantu kuntu baza gutya batukana kuri social media n'ibiki byose kugira ngo babone agatwiko, you know. Hari igihe utukana n'abantu bo bari kwikorera influencing yabo kandi bafite amahoro. And then something I will add, Nuko, most of the time when people hear ngo selling your soul, abantu batabumva ngo ni Illuminati. That's not about it. So he's exchanging with the money. Bibona nkuko man abantu tugira ikintu bita ubunebwe. So akugira ngo uzumve ko umuntu yaba yaragiye agakora extra steps zose wapi kugira ngo abure mukire wapi yaciye kwa Satani. Yeah, I go. Yeah, easy find that shit. Exactly. Yeah, it's pointing at selling your soul in a sense you call, and then answering to the question. How do you know how I stay true to myself? No, you sell your soul when you lose yourself. In a sense you call. Nkagenda kumbaza ngo ibintu ngo postinga n'ibiki nuko if I see something iyo ngiye ahantu tuvuge nicaye mu rugo nkarya igi. I posted the picture yesterday, I think the day before yesterday, igi n'umunyu n'urusenda, right? Igi ritogoshe. It's because I was like I was home and then I was like oh shit bino binyibukije mu myaka yashize, and then I was like this thing we laugh about it, we talk about it iyo turi kumwe n'abantu and it make us laugh. I was like, okay, let me just post for people, like to laugh about it, to talk about it, positive, vibe. Ariko hari umuntu muri selling your soul ashaka kuvuga ati umuntu wambona ndimo ndarya amagi n'umunyu n'urusenda azavuga ngo no, they will say whatever they want. Are you enjoying that? Are you being true to yourself because you're enjoying that moment? Ntabwo bivuze ngo niburi kubikora niba udashaka kubipostinga ubiposting, ariko niba mushaka kubipostinga ukanga kubipostinga gukora ko ngo abantu bazakujudging in a certain way, that's when I think you sold your soul. Kuko you want to make people believe you have a different life, you have like some type of fancy luxury. Let's say kurya igi n'umunyu, it's not even a bad thing, True. So I